Hello. Okay, I really thought நான் லைவ் வரதுக்கு முன்னாடி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னு. Oh, sorry, once again. நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரெடியா இருக்கும்னு. Looks like the chat box empty. Okay, but I did get one WhatsApp request. Okay, WhatsAppல கூட அனுப்பிச்சு விட்ருங்கப்பா, தனியாக அனுப்பணும்னா. Okay, so now what I'm gonna do is okay, இது ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தது. Okay, nothing. And CSC file handling எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? Okay, CSV studio mode. Let me just do one thing. Bro, definitions. In what chapter? என்ன definitions? அப்படியே என்ன பிளாண்டா ஊத்துறாதீங்க. ஓகே, நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்சி ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துறேன். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்டிங் அண்ட் ரீடிங் சிஎஸ்சி ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு then you just post questions, lot of questions. Okay, and then network chapter oda definitions adu வேணா பார்க்கலாம். Yeah, good one. Okay, okay, I think you should see the screen now, coding screen. Awesome. Okay, so first of all, CSV file பண்ணோனே you should import that module, right? So import CSV, and then okay, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா writing into a CSV file பார்க்கலாம். Okay, so I'll just create a new function for write into. Okay, நான் ஸ்மால் லெட்டர்ல போட்டுக்கிறேன், write into. Okay, then I'll create the file by opening it in write mode. Okay, so open, and CSV file name என்ன போடலாம்? Okay, CSV file name வந்து I'll just put it as போன வாட்டி நம்ம மனிஷ்னு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் போட்டிருந்தோம், இந்த வாட்டி ராகுல் போட்டுக்கலாம் சும்மா. ஓகே, ராகுல் டாட் சிஎஸ்வி சம்திங், and then I'm opening it in write mode. Okay, now let me just okay, and then CSV file நால லலித் என்னது முகில் ப்ரோ with open as method. ஓப்பன் as யூஸ் பண்ணி பண்ணணுமா? ஓகே 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 வித் ஓகே, அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ what I'll do is with open, and then in that file name, so rahul.csv, and then in write mode, and then a new line character. So new line is equal to, I'm going to put slash backslash n. Okay, and then as file. Okay, so with open command இதான் syntax. First with open பண்ணிட்டு next normal open statement. Okay, and then as, and then file object அது கொடுத்துட்டு semicolon. Okay, then next now let me create a writer object. So file writer அப்படின்னு ஒரு writer object ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன், is equal to csv dot writer, and that file name and the file object file, capital file. Okay, so I'm going to write a row in it.
So அந்த ரோ எப்படி நம்ம இன்புட் வாங்கலாம் யூசர் கிட்ட இருந்து, something like id is equal to int input enter id அப்படின்னு கேட்குறேன். and then okay next கொஸ்டின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது போல இருக்குது. அங்க chat பாக்ஸ்ல you can see above question and answers, hit me with questions இருக்கும். அதில் போயிட்டீங்கன்னா you can enter your needed questions. என்ன கொஸ்டின்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணுமோ அங்கே என்டர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தனியா ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும். யாருக்குன்னே ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ டைப் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் இன் தட். ஓகே ஓகே குட் முகில். Write rows. Okay, but for this example I'm going to usefully write row. Okay, நான் அடுத்த வாட்டி பண்றேன். Okay, then name is equal to input enter name. Okay, okay, that's it. I'm just going to have only 2 columns in my CSC file for now. Then I'm going to create a list with this. So you know user details is equal to and a list la வந்து awesome. Okay, id good Mukil. id and then name. Now I'm going to write this into the CSV file. So file writer CSV writer handle என்னது நம்மது file writer, right? file writer dot write row ஏன்னா நம்ம single row தான் எழுதுறோம். So write row யூஸ் பண்ணணும். in that and as an argument நான் வந்து அந்த row user details அனுப்புறேன். Okay, after everything is finished, with function should always close the file automatically. Okay, so okay நான் இப்போ ஒரு மெனு சிஸ்டம் ரெடி பண்ணிடுறேன். மெனு சிஸ்டமா கேட்பாங்க. ஓகே, so while true and then if okay let me just print bro loop. good Mukil. நான் வந்து வெளியில பண்றேன் லூப்பை. ஓகே, so both are same. recap please. அபிஷேக் நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணல அபிஷேக். CSV ஃபைல் எப்படி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அது. ஸோ நம்ம வந்து வித் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஓப்பன் பண்ணோம். in that rahul.csv is a CSV file name. I'm opening it in write mode. new line character CSV ஃபைலுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, and then அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து as file அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இதான் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட். and then file writer nothing done அபிஷேக். ஆமா, ஓகே. ஸோ நம்ம CSV டாட் ரைட்டர் ஃபைல் ஒரு ரைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. தென் ஐடி இன்புட் வாங்கியாச்சு, நேம் இன்புட் வாங்கியாச்சு. தென் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் த டீடைல்ஸ். ஓகே, தென் ஐம் கோயிங் டு ரைட் திஸ். ஸோ ரைட்டர் ஆப்ஜெக்ட் டாட் ரைட் ரோ அண்ட் தென் த லிஸ்ட் ஆஃப் டீடைல்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ வந்து யூனோ லைக் மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், so what is that? I'm going to write in write function. Okay, so option கேட்க போறேன். I think the stream lagged, right? Yeah, well I can't hear myself. Can you guys hear me? Can you guys hear? Oh, கேக்குதா? Okay, but என் ஸ்ட்ரீம்ல எனக்கு கேட்கலையே. switch. Okay, சரி நான் let's continue. ஓகே, எனக்கு கேக்குது இப்போ. ஸோ ஆப்ஷன் வாங்க போறேன். ஸோ ஃபார் தட் int okay input okay as Mukil said want to enter another record. Okay, அந்த மாதிரி பண்ண போல enter your option பண்ண போறேன். enter your option like that. Then if option is equal to 1. okay, ஏன்னா நம்ம வந்து 1 நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ யூசர் பார்த்தோன்னே 1 சூஸ் பண்ணாங்கன்னா then I'm going to transfer into write into function. Okay, that's it. Okay, now let me try running it. So let me run it. Okay, so first option I'm going to write it. enter your பாரு பக்கத்துல இருந்தது பாரு.
Rahul.csv is added here. Okay, then enter id. What's going to be the id? Let write id number 1, name Lalit. Okay, so write பண்ணிச்சு. Now let us check here. பாருங்க, comma separator values correct ஆதா? 1 comma Lalit. Then let me enter the again first option, so I'm going to write again, and then enter id number 2. What if I want to end the loop? Okay, and the option I want to choose பண்ணல, I'm sorry, but அடுத்த வாட்டி பார்க்கலாம். Enter name Mukil. Okay, see, இவ பாரு 2 Mukil வந்துச்சு. அப்போ என்னோட ரெக்கார்ட் எங்க போயிடுச்சு? 1 Lalit எங்க போயிடுச்சு? If you look closely, நம்ம write mode யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Write mode will delete every time we write something new in it. Okay, so append mode யூஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வாட்டி. And then as Mukil told, நம்ம exitக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம்ல, so 0 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 0க்கு வந்து exit. Okay, now if elif, okay, option வந்து இங்க நம்ம தர ஆப்ஷன் overwrite then record. Yeah, else break. Okay, அதாவது 1 or 0 தர இருந்தாலும் அவங்க break ஆயிடும். Okay, then okay, let me just close this. Okay, now writing முடிஞ்சிச்சு. Now let us get in. Okay, write into ana write row யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது single row write பண்றதுக்கான function. Okay, now multiple rows எப்படி enter பண்றது? Def write underscore rows. Okay, again இந்த வாட்டி வந்து நான் with யூஸ் பண்ணல, நார்மலா பண்ணிட்டா. So file is equal to open, and then file name என்னது? rahul.csv, and then I'm going to write it into append mode, open in append mode, sorry, and then new line characters should be /n. Okay, then I'm going to create a writer object. So file writer writer cut spelling okay. Use format method in printing. எங்கப்பா print பண்ணனும்? அதுவும் நான் பண்றேன், அம்மா பண்றேன். Okay, so file writer csv dot writer, csv module writer function, and then argument நம்ம file handle அனுப்பணும். Okay, and then okay, so file writer கச்சிச்சா. Next I'm going to input their user details. Okay, so what I'm going to do is இந்த இடத்துல நான் வந்து while loop போடுறேன், while true, ஏன்னா நான் நிறைய user input வாங்க போறேன். Okay, so while true, and then id is equal to same, நான் இதே அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறேன். Okay, so once again ஃபாஸ்டா பண்ணுமா? ஓகே, இப்போ உனக்கு ஈஸியா இருக்கும், மற்றவங்களுக்கு இது கஷ்டமா இருக்குங்க தெரியல, மேபி. ஓகே, நானும் கொஞ்சம் ரஷ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஐடி இன்புட் வாங்கியாச்சு, நேம் இன்புட் வாங்கியாச்சு. தென் லெட் மீ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் இட். ஓகே, இப்போ வந்து இது வந்து யூசர் டீடைல்ஸ். ஓகே, நான் வந்து டோட்டல் டீடைல்ஸ், எல்லாரோட டீடைல்ஸும் ஒரு எம்டி லிஸ்ட். ஓகே, இப்போதைக்கு ஒரு எம்டி லிஸ்ட். என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ ஒரு யூசர் ஒரு டீடைல் வாங்கிட்டேன்ல, what I'm going to do is append that single user's details into total details. So total details dot append, இது வந்து stack operation மாதிரி தான். Then user details. Okay, and then I'm going to option is equal to input, do you want to continue அப்படின்னு கேட்க போறேன். Okay, and then option வந்து y/n. Okay, yes or no அப்படின்னு கேட்டுடலாம். Okay, and then if option is equal to y, now y இல்ல n, no வந்துச்சுன்னா I'm going to break from that loop. So before that I have to assign that option is already y. இல்ல correct, that's it. Okay, then finally after getting all the user details, what I'm going to do is I'm going to write it. So writer object, so file writer dot write rows இங்க.
multiple list நம்ம ரைட் பண்றோம்ல, multiple rows. So total details இந்த வாட்டி. Okay, that's it. And then நான் வந்து இந்த இடத்துல ரைட் ரோஸ் நான் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். And then இதுக்கு ஆப்ஷன் நம்பர் 2. And then again here I'm going to put elif option is equal to 2, then write rows and the function purple. Now let me run this. Second option. So id நம்ம ஏற்கனவே 2 போட்டாச்சு. So 3. Enter name Abhishek. Okay, do you want to continue? Yes, I want to continue. What's the next id I want to enter? Number 4. And what name? Buran. Okay, then do I want to continue? No, I don't want. I'll just enter 2 records, only Abhishek and Buran. So n, that's it, it's complete. So when I go to rahul.csv, you can see it adds 2. Okay, so 2 record அதே add பண்ணாச்சு. Awesome. Next right முடிஞ்சிச்சா? Next let us try reading from it. Read எப்படி பண்றது? So def என்னது read from. Okay, so அந்த மாதிரி சும்மா function get பண்ணு. Let me create a file object. So file is equal to, okay, இது all are same. So நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். Okay, okay, then okay, not append mode, I'm going to do it in read mode here. Finally I'm going to csv.reader. So okay, so file.reader object create பண்ணிடலாம். So file reader is equal to csv.reader and argument வந்து நம்ம file object தந்துடணும். Good Muki. Okay, then file reader கச்சிச்சா. So நம்ம வந்து ஒரு row read பண்ணலாமா? So for I in, so okay, for record in file reader. Okay, so file reader ல இருந்து ஒரு ரெக்கார்டா நம்ம பார்க்கிறோம். Print record. Okay, that's it. Then next இதுல வந்து நம்ம file.close கொடுத்தணும். whoa, நம்ம முன்னாடியே மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணலையே. நம்ம இங்க க்ளோஸ் பண்ணல பாத்தீங்களா? நம்ம வந்து with function யூஸ் பண்ணல. So we have to put file.close. Okay, so that should read everything from it. So let us rerun it again. Okay, now read rows க்கு நான் ஒன்றும் பண்ணலையா? What question bro? இது question இல்ல, சும்மா CSV file மட்டும் நான் சொல்லி தரேன் யஷ்வந்த். Okay, so இன்னொரு menu. Okay, so option number 3 and what I'm going to do is read all the rows. Okay, then option, so elif statement la if option is equal to 3, what I'm going to do is read the rows. Read rows then read from. Okay, so let me run it. So I'm going to read rows. Okay, so 3, I got it. 2 Mikil, 3 Abhishek, 4 Buran. There is no read row. Read row single row read பண்றதுக்கா? அந்த மாதிரி இல்ல. நீ என்ன பண்ணிடலாம்னா, அதான் இது ஃபார் லூப்ல தான் நீ போட முடியும் மோஸ்ட்லி. நீ ஃபார் லூப்ல போட்டுரு, that will be mostly good. And யஷ்வந்த், அது தப்பான கொஸ்டின் யஷ்வந்த். நீ அந்த இடத்துல வந்து உனக்கு எந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுமோ நீ அந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும். ஓகே, so அந்த இடத்துல நீ டைப் பண்ணனா I can see that and then I will run it. Okay, and then sorry, I will solve it. திரும்பி ரீகேப் மேல டாப்ல சாட் பாக்ஸ் மேல Q&A இருக்குதா, ஹிட் மீ வித் a question, click it and just enter your question what I want to solve or enter your doubt. எந்த file handling or anything எதை நான் இப்ப பார்க்கணும்னு சொல்லுங்க, நான் அதை பார்த்துறேன். ஓகே, ஓகே, so read from முடிஞ்சிச்சு. next வந்து search function பார்க்கலாமா? so def search rows. Okay, so வந்து first எடுத்தோடனே I want to input
என்ன ஐடி நம்பரை அவங்க சர்ச் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் input. Okay, so what is the ID you are searching for? Okay, Yashwant, I got your question. அப்புறமா பார்க்குறேன். Okay, then what I'm going to do is ID கச்சிச்சா, then again simple, நீங்க இது அப்படியே ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபைல் கொடுத்துடலாம். அபிஷேக், I also got your question. நான் அதையும் பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஃபைல் ரீடர் பண்ணியாச்சு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபார் ஐ இன் ஃபைல் ரீடர். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஐ வேணாம், ஒண்ணுமே தெரியலையா? அதாவது ரொம்ப சின்னதா சைஸ் ஆர் பிளரா எனிதிங், என்ன மாதிரி இது பிரச்சனை அது சொல்லிருங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் ரெக்கார்டு வச்சுக்கிறேன் திருப்பி அதே மாதிரி. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னா இஃப் ரெக்கார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸோ 0. ஓகே, ஹாய் அஜய். உங்களுக்கு அஜய் யாருன்னு தெரியுமா? I don't know him. He meant he can't understand. Oh, okay. Bijua. Something's going on. Okay. Oh, bio group. Okay. Hey, it's no problem, man. I don't know you. Okay, so if record is equal to bio student அதான் எனக்கு தெரியல. Okay, good. So இப்போ வந்து if it's equal to ID நான் செக் பண்ண போறேன். Okay, if it's equal to ID, I'm just going to print found. Okay, and then I'm going to print that record. Okay, so I'll let you guys see here, but there will be an error occurring. Okay, I'll just worldwide audience school kullidane. So okay, in the function la there's something wrong, not syntax தப்பில்ல, but like thinking process conceptual process la இங்க ஏதோ தப்பு இருக்கு. It will not provide us with a correct answer. Okay, அது மட்டும் பாருங்க, அது என்ன தப்புன்னு பாருங்க. இப்பவே பாஸ் பண்ணிக்கோங்க, வேணா தப்பு கண்டுபிடிச்சா டக்குன்னு சாட் பாக்ஸ் போடுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டா பார்க்கலாமா? Okay, if option is equal to 4, then what I'm going to do is search rows. So search, capital search, flag. Okay, flag is one of the options. அது ஒரு தப்பு, but it will not provide us the wrong கரெக்ட் ஆன்சர் தரணும், flag இருந்தாலும் இல்லைனாலும். ஏன்னா நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன், அந்த மாதிரி ஐடி கரெக்டா இருந்தா I'm going to print it. Okay, there is something wrong here. I'll just show you. So if I run it now, okay, so what I'm going to do is search rows and ID number 3. Let us search for ID number 3. இப்போ நான் இங்க ID number 3 செலக்ட் பண்ணக்காமா எதுவுமே வரலையே. இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தானே, மெனு சிஸ்டம், பட் அதுக்காம எதுவுமே வரல. Why? There's clearly an ID number 3 here, right? நான் சொல்லிட்டேன் என்ன தப்புன்னு. Simple. CSC files என்னது? It's an ordinary text file separated with commas. So all இதுல இருக்கிற எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்டா தான் இருக்கும். இப்போ 3 will also be a text, not an integer. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இங்க என்ன பண்ணுனா record 0 இது பாரு. What I have to do is convert this into an integer. Okay, இப்போ என்னோட editing software சொல்லுது பாரு, it's a list with strings only. There's nothing integers in there. Okay, so I have to convert this into an integer. Okay, so after I convert this into I'm going to rerun the program. Let us see now. So 4 search. What are you searching for? An ID number 3. See, found 3 Abhishek. See, isn't this good? Okay, இதுதான் this is a basic mistake. Okay, ஒன்னு இந்த இடத்துல நீ இன்டிஜரா மாத்தலாம், இல்லனா ஐடியை ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தலாம், or else நீ வந்து இன்டிஜர் நீங்க தராம வெறும் ஸ்ட்ரிங்காவே வச்சிருக்கலாம். Okay,
ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் it should run because this is also string and id also string because நான் இது இன்டீஜரா மாத்தல இன்புட் பண்ணும்போது. ஸோ நான் திருப்பி ரீரன் பண்ணனா again for search and then I'm going to search for the id number 4 Buran. That's it. Okay, so that's search. Now I want to get the like the exact file pointer என்ன index valueல இருக்குது அந்த record for updating purposes update பண்றதுக்காக. Okay, so அதை எப்படி பண்ணலாம்னா okay, so def like get position. Okay, okay, கீழே அதே யாராவது அந்த அது பார்க்க வேணாம். And then என்ன பண்ணலாம்னா file okay again here யாரும் ரிமைண்ட் பண்ணலப்பா file dot close கொடுக்கணும்ல. இது ஒரு தப்பு தெரியுமா file dot close தரலனா seek tell function. Yeah, that's what I'm going to do now. So I'm going to open the file as file is equal to open and then rahul.csv and then in read mode and then new line character would be a \n. Okay, so file reader is equal to csv.reader. In that argument file or file object. Then what I'm going to do is okay flag இந்த இடத்துல flag யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so flag is equal to false. அதாவது நான் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. Okay, so while flag is equal to okay இப்படி ஆனா for இல்ல flag ஏ தேவையில்லை இதுக்கு நம்ம பைனரி சிஸ்டம்கான flag யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so what I'm going to do is for record in file reader. so ஒரு ரெக்கார்டா பார்த்துட்டு and then ஆமா ஐடி நம்பர் வாங்கலையே என்ன ஐடி சர்ச் பண்றாங்கன்னா so id is equal to int input. okay, நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன். okay, then what I'm going to do is first நான் வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் வாங்கிடணும். அது எங்க இருக்குது அந்த ஃபைல் பாயிண்டர் ஃபர்ஸ்டே flag வேணாம் அபிஷேக் இதுக்கு நம்ம பைனரி சிஸ்டம்ஸ்க்கான flag ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா csv ஃபைல்ஸ்ல பார்த்தோன்னா வில் பி யூசிங் ஃபார் லூப். ஓகே, யூஸ் ஆஃப் flag ஆமா யஷ்வந்த் இது வந்து நம்ம வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்றோம்ல. ஸோ வாட் இட் வில் நம்ம என்ன நான் பண்ணி முடிக்கிறேன் then you will understand it. okay, you will just understand. so I'll get the current position of the file pointer. so what is it file dot tell ida to get the current position of the file pointer file object dot function வந்து tell function. okay, then what I'm going to do is so what I'm going to do is I'm going to read it sorry if record la 0th element is equal to string of id string of id anda then what I'm going to do is I'm going to print. okay, so found at then position வந்து comma post. okay, then இந்த இடத்துல நான் break statement யூஸ் பண்ணிடுவேனே. இது சிம்பிளா இருக்குமே அதோட ஃபிளாக்லாம் யூஸ் பண்றதோட கண்டுபிடிச்சிருந்தா இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் இட் கிவ் அவுட் த பொசிஷன் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பிரேக் ஆனா இந்த லூப்லேயே விட்டு வெளியே போயிடும். ஸோ இது ஃபிளாக் இல்லை. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் நாட் யூசிங் ஃபிளாக் ஹியர். ஓகே, okay, then fourth option, so it's going to get position. so get position. okay, and then that's going to be an option number 5. okay, and then option number 5 what is going to be is இப்போ ஃபைல்ல அந்த ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னா அடுத்த வேற ரெக்கார்ட் யூஸ் பண்ண ஓகே, ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இங்கிலீஷ்ல போனேன், எனக்கு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தெரியாது.
ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணோம்னா அடுத்த ரெக்கார்டை பார்க்கணும் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றல. ஓகே, அதாவது நான் பார்த்துனே இருப்பேன், கிடைச்சிச்சுன்னா விட்டுருணும், அதுதான் ஃபிளாகோட ஆப்ஷன் சொல்றேன். பட் இங்கேயும் பாரு, நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்றா பார்த்துனே வரேன், அது சேம் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லிட்டு தென் ஐம் கோயிங் டு பிரேக் இட். ஓ, உள்ள இல்லைன்னா யூசர் கிட்ட ரெக்கார்ட். ஆஹா, ஸோ அப்போ நான் ஈஸியாக என்னன்னு பண்ணிட்டா, பிரேக் பல்லா ஐம் கோயிங் டு யூஸ் ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் ஹியர். ஓகே, நீ ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணலாம் முக்கில். ஓகே, ஸோ இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் ஆகலைன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட். ஸோ ஃபிளாக்லனா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா? யா, தட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ நான் இந்த மாதிரியே பண்றேன். ஓகே, நான் ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் சொல்ற மாதிரி இது. பட் எனிவே திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் ஆப்ஷன். கண்டுபிடிச்சிருந்தா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் நத்திங். அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் நின்றுடும். It will not continue to this statement over here. Okay, so that's a use of return function. இல்ல இது கண்டுபிடிக்கலனா it's going to loop it, and then when it's finished it's going to come out of the loop and then print this. Okay, so that's good. Okay, so another get position, right? So get underscore push. So let me run this. Now I'm going to get position of id number 2. Okay, awesome. ஏதோ தப்பு நடந்தது. OS error telling position disabled by next call. ஆசம்ல இந்த மாதிரிலாம் எரர் வருது. ஓகே, ஸோ while true யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? while true and then record is equal to இப்படி தரலாமா? என்னது record is equal to file reader dot read. இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட வேலை செய்யாது. I don't know, but this should be the correct answer. Okay, sorry, இது ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் கரெக்டாக வேலை செய்யணும். நான் நெக்ஸ்ட் கால் டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் என்னோட பைத்தான்ல. பட் அது நான் திருப்பி பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகும். இது நான் என்னோட ஏதோ ஒரு கேம் பண்ணினேன், அதுக்கு பண்ணது, சாரி. பட் எனிவே, okay, if you run this should give the correct answer. Okay, I promise கரெக்டாக தான் இது கண்டிப்பா. ஓகே, so that is it. கரெக்டா CSC operations. Now let us go on into questions. Okay, Mukul Priyan first question கேட்டிருந்தார். Define web hosting. Updating records. Okay, updating records நான் பண்ண. ஓகே, நான் கோட் மட்டும் எழுதுறேன், ஏன்னா அதான் நெக்ஸ்ட் கால் டிசேபிள் பண்ணிட்டேனே, சாரி. நான் கோட் update row I think. ஓகே, ஸோ சேம் நான் இதெல்லாம் ஓகே இதுல இருக்குது அப்படியே தான் பேன், இதுல இருக்குது அப்படியே தான். தென் ஃபைனலி what I'm going to do is r plus, so I'm going to read and write it. இல்ல நானா a plus கொடுத்துக்கிறேன், append பண்றது, ஏன்னா ரைட் பண்ணக்கூடாது, it will delete everything, right? So append and plus, so read பண்ணலாம், append பண்ணலாம். So after it found it at this position, then I'm going to input the new id. Okay, so new id input, enter new id. Okay, new id என்ன id மாத்துறாங்கன்னு, இல்ல id மாத்தல நேம் தான் மாத்துறாங்கன்னா enter new name, and then இது வந்து string. Okay, so okay, so என்ன பண்ணிடுவேன்னா record is equal to இந்த new like list, so id command name. Okay, and the dog ரொம்ப annoying-ஆ இருக்குது, but let us just forget it. And then என்ன பண்ண போறேன்னா, then I'm going to create a file writer object. Okay, so file writer is equal to csv dot writer. In that what is the writer object? I shall writer file. Okay, then file writer
ஓகே பிஃபோர் தட் நான் வந்து கர்சர் பொசிஷன் வந்து கேன் append replace records. Awesome question. Beautiful. Sorry. Append ஆமால ரெக்கார்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணாது, do just add into it, right mode தான் யூஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ அபிஷேக், நல்ல மாடரேட்டர் வச்சிருக்கேன். எனிவே so okay, so file writer, now I have to move the file pointer to the first area. Okay, so what I'll do is file, okay, file dot seek function யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ. and then what position then 0, so அதாவது from anywhere, from 0 na yeah, okay, 0 அது 0 தான் நம்ம நார்மல் ஆனது, டிஃபால்ட் ஆனது. okay, so from the beginning of the file position, it's going to move the file pointer to this position that we read before reading the record. okay, then what I'm going to do is file dot seek கத்தாச்சா, then I'm going to file writer, dot write row, in that what's the row, new row, record. okay, so after this I'm going to do file dot close. okay, இல்ல நமக்கு கண்டே பிடிக்கலனாலும் நம்ம ஃபைலை எப்படி இருந்தாலும் க்ளோஸ் பண்ணணும்ல, ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் கொடுத்துறேன். ஓகே, தட்ஸ் இட். நான் இது வேணா கொஞ்சம் பெருசா பண்ணிருக்கலாம், தேவையில்லாத ஸ்டெப்ஸ் சிலது இருக்கலாம், இந்த பிரிண்ட் ஃபவுண்டு ஷார்ட்டா பண்ணலாம்ல, ரைட்? யா யூ கேன், இதெல்லாம் தேவையில்ல. தென் ஓகே, ஸோ ரெக்கார்டு இங்கேயே நான் பண்ணிருக்கலாம்ல, ஜஸ்ட் லைக் திஸ். இந்த இடத்துல ஐடி கமாண்ட் நேம் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ இந்த லைன் ஃப்ரீ அப் ஆயிருக்கும், இந்த லைன் ஃப்ரீ அப் ஆயிருக்கும். தென் நான் இந்த ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், நீங்க ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கலாம். யா ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டன். ஓகே குட், அப்டேட்டிங் முடிஞ்சிச்சா? எனிதிங் எல்ஸ்? ஓகே ஓகே, நவ் ஓகே, ஸோ private questions எப்படி சொல்ல, முகில் கேட்ட question, define web hosting. It's the process of making a set of web pages or HTML files available to the entire world, entire public. okay, so every web browser can access that website through that web hosting you done. Web hosting is the process of like web hosting is the process of hosting a server that is used to allow public to access web pages. அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Then Yashwant கேட்டிருக்காரு, what is the function of del function to delete the fourth word? Write a function del to delete the fourth word from a text file school.txt. okay, good question. okay, so என்ன ஃபங்க்ஷன் அது? def del function, right? okay, del ஒரு இது கீவேர்ட் இல்ல, சாரி, def del ஒரு கீவேர்ட் ஐ திங்க். ஸோ நான் கேபிட்டல் DL யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தென் what I'm going to do is okay, so file is equal to open and then what's the file name? நான் முன்னாடி யூஸ் பண்ண manish.csv text யூஸ் பண்ணிட்டு then read mode. அபிஷேக் அடுத்த கொஸ்டின், அப்டேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணியாச்சுல? குட். ஜனார்த்தனன், இங்க ஒருத்தன் கத்திக்கின்னு கிளாஸ் எடுத்துனுங்க, ஆனா உனக்கு முகில் கிட்டதான் பேசணும்னு தோணுச்சா ஃபர்ஸ்ட் தோணு? awesome. okay, so file open பண்ணியாச்சு. now let us read all the text in it. so file dot read. okay, then I'm going to make a list of words and the words text dot split குத்துறேன். so what does this, எல்லா இடத்துலயும் ஸ்பேஸ் இருந்தா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு தனி எலமெண்டா ஆயிடும் ஒரு வேர்டும். அந்த வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல. ஆமா ஜனா, நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறோம், நீ வரியா?
நீ நீ போறியா ஸ்கூலுக்கு? ஓகே. Words is equal to text dot split கொடுத்துருவேன். Now what I'm going to do is என்ன கொடுத்துருந்தா fourth word, right? Okay. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணிடலாம்னா வேர்ட்ஸ்ல இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நம்பர் 3 தானே நம்ம இல்லை யஷ்வந்த், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேம் விஜயலட்சுமி மேம் எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்கடா நாளைக்கு ஏதோ டெஸ்ட் எழுதுறதுக்கு. அதுக்கு தான் நாளைக்கு போகிறோம். ஏன்னா நாளைக்கு தான் மேம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. ஏன்னா மண்டேலாம் ஏதோ கிளாஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு. ஸோ யா மண்டே இல்லை சண்டே நான் போகிறேன். ஓகே டன். ஓகே, ஸோ வேர்ட்ஸில் தேர்ட் எலிமெண்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிட போகிறேன். ஸோ வாட் does this தேர்ட் எலிமெண்ட்னா என்னது? இட்ஸ் ஆக்சுவலி த ஃபோர்த் வேர்ட். இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னது? 0ல ஆரம்பிக்கும்ல. ஸோ ஃபோர்த் வேர்டு வந்து ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திட போறேன். தென் what I'm going to do is again convert that like okay, so updated text னு வச்சுக்கிறேன். updated text is equal to ஒரு இப்போதைக்கு நான் ஒரு blank text வச்சுட்டு then for I in words, ஸோ ஒரு வேர்டை லூப் பண்ணிட்டு updated text plus or equal to then that I ஒரு வேர்டு plus empty space, நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் தரணும்ல எப்படினாலும். ஸோ என்ன பண்றேன்னா திருப்பி ஒரு ஃபுல் டெக்ஸ்டை நான் கொண்டு வரேன். ஓகே, என்னது ஒரு டெக்ஸ்டை ரா ஸ்ட்ரிங்கை வேர்ட்ஸை கன்வெர்ட் பண்ண லிஸ்டா. தென் அந்த லிஸ்ட்ல தேர்ட் எலிமெண்ட், அதாவது தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூலுக்கு, அதாவது ஃபோர்த் வேர்டு வந்து நான் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திட்டேன். தென் ஒரு வேர்டா எடுத்துட்டு தென் ஐம் appending it to a like an empty string with a space. ஸோ ஒரு வேர்டுக்கு அம்மா ஸ்பேஸ் வந்துடும். தென் file dot close. ஸோ நான் ரீட் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. then I'm going to open it with a write function. Okay, so file is equal to again open manish.txt and then here I'm going to open with the write function. So it's going to delete everything in it and it's going to write again. Then file.write. So what I'm going to write is updated text வச்சு நான் write பண்ண போறேன். updated text வச்சு write பண்ணிட்டு file.close. ஓகே, நானா இந்த இடத்துல இது ஃபோர்த் வேர்ட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டா. பிரிண்ட் வேர்ட்ஸ்ல ஃபோர்த் வேர்ட். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ manish.txt எங்க? manish.txt நான் ரெடி பண்ணிட்டேனா? ஹவு இஸ் தட் பாசிபிள்? ஓகே, ஓ நான் manish.txt தான் ப்ரோ. என்ன லாங்கா இருக்குது? do you have any shortcuts? I don't know, but this is what I thought would work. Okay, இல்ல என்ன மேன், நீ வந்து ரீட் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஓகே, ரீட் பண்ணி என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இதோட ஷார்ட்னா என்ன 3 மார்க் கொஸ்டினா இருக்குமா? அது 3 மார்க்ஸ் இதுக்கு ஓகே இல்ல. ஸோ ஃபைல் க்ளோஸ் இங்கே பண்ணிட்டேன்னா ஓகே, நான் டெக்ஸ்ட் ரீட் பண்ணிட்டு தென் I'm going to split it into words. then இதை சும்மா தான் பண்றேன். இந்த இதுவை I'm going to print that fourth word, then I'm going to remove that fourth word, then I'm going to append it into the fourth word, then I'm going to write it. Okay, okay, so let me run this. Okay, so fourth word na இந்த இடத்துல என்னது? your, அதுதான் delete ஆகணும் நம்மளை பொறுத்த இருக்கும். So let me run this. So it's done. ரெடியா? என்னடா அது manish.txt இரு. நான் அது ஃபோர்த் வேர்ட் டெலிட்டே பண்ணல. ஆமா, இங்க பிரிண்டே பண்ணலையே ஃபோர்த் வேர்டை. ஓ, நான் ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ணல, ஃபங்க்ஷன் கால் இல்லையே. ஸோ டெல். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல வந்து யோர்னு பிரிண்ட் பண்ணோம். யோர்னு பிரிண்ட் பண்ணிச்சா, தட் வாஸ் த ஃபோர்த் வேர்ட், ரைட்? இப்போ manish.txt போனோடனே இந்த இடத்துல யோர் இல்லை பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஓகேடா. school.txt நீ தந்த கொஸ்டின்ல நான் manish.txt யூஸ் பண்ணேன். நத்திங் ராங், ரைட்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் யுவர் கொஸ்டின். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்?
அபிஷேக் இது பண்ணியாச்சு. ஜனா நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறியாடா? ஆன்சர் பண்ணிட்டு போடா. ஓ ஆமா, நீ ஸ்கூலுக்கு போறியா? ஓகே ஓகே, டன். தென் what else? டன்னி. ஓகே, ஆமா முடிச்சாச்சு. ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? ஓகே, பிஃபோர் தட் நான் இன்ஃபென்ட் ஸ்கூலுக்கு யூனோ லைக் மார்க்கெட் பண்ணோம்ல. ஸோ ஹியர் யூ கோ. செம்மையா இருந்ததா? ஓகே. awesome. Any other questions? ஏப்பா லோன்லியா இருக்குப்பா, அதை சொல்லி விடுங்க. சார் யாரும் ஒன்றும் கொஸ்டின் கேட்கல, நான் திருப்பி பண்ண போறேன். நாளைக்கு நெட்வொர்க் சாப்டர். ஓகே, யாரும் இப்போ எந்த கொஸ்டினும் கேட்கல. நானா ஒரு சில இப்போ நான் இமேஜஸ் கூட லோட் பண்ணலையே. நான் ஆக்சுவலி ஒரு பிபிடி ரெடி பண்ணிட்டேன் நெட்வொர்க் சாப்டர்ஸ்க்கு. எனக்கு போர் அடிச்சிச்சா, நான் நடுவிலேயே விட்டேன் பாதியிலேயே. ஓகே, and then one doubt came in WhatsApp. Okay, so you guys are wondering how to இப்போ அதாவது டேட், இப்போ ஒரு காலமுக்கு வந்து மைஸ்கல் சாரி இப்போ நம்ம பண்றது அதில் வந்து நீ டேட் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த டேட் டேட்டா டைப். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இஃப் யூ வாண்ட் டு யூனோ இன்சர்ட் அ வேல்யூ யூசிங் த டேட், டேட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண என்ன யூனோ லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் பி இயர், then month, and then date. ஓகே, ஒன்று இப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா அது உல்டாவா இருக்கும். இருங்க மைஎஸ்கியூஎல் பண்றேன். எனக்கு மைஎஸ்கியூஎல் பாஸ்வேர்ட் வந்து போயிடுச்சு, ஐயோ. Okay, I forgot my MySQL password, but anyway, let me try another app. 1 second.
Okay. ஒன் செகண்ட், நான் இன்னொரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அதை மட்டும் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுறேன். ஒன் செகண்ட். ஓகே. ஒன் செகண்ட். ஐயோ ஆமால, போட்டுட்டு okay. Let me just do this. Okay, so you guys should see my full screen now, right? Okay, good. So இப்போ this is another MySQL software. Okay, இதுவும் நம்ம SQL தான் யூஸ் பண்றது. நான் தென் இது நம்ம இன்ஃபன்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ற சாஃப்ட், லைக். So let me just create a new table. Okay, create new table, and then that just like a live stream, and then one column same id that, and then it's going to be an integer. Where is that integer? Float integer தான் choose பண்ண. Okay, and then only one date. So data type is going to be a date, right? Okay, so let me just save it. Okay, persist. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டேட் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா, ஸோ இன்சர்ட் நான் மேலே கமெண்ட் டைப் பண்ண தெரியுதுல, இஸ் இட் விசிபிள் கமெண்ட்? ஓகே, ஸோ இன்சர்ட் இன்டு என்ன டேபிள் நேம் இது? லைவ் ஸ்ட்ரீம், அண்ட் இன் தட் வேல்யூஸ். ஸோ ஐடி வந்து 1, and then date வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல இன்சர்ட் பண்ணும். ஓகே, then in that what I'm going to put the date as 2023, today's year. Then what's the month now? 03, right? Then date should be, what's the date? 18. Okay, ஏதோ என்னது? Okay. Okay, let me just try it without using a string. Okay, இங்கல string போடலனா we should get rid of this 3. Okay, error. Okay, this is not the place where I should do this. இங்க SQL, use, what's the database name? ISW_DB, and then insert into. Okay, so let me run this. Start time, finish time. Okay, done. So it's done. Let us go here to data. இதை நான் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது?
Let me just retry it. Okay, so நம்ம டேட் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணோம்னு you can see here. So insert into live stream தான் நம்ம table value. என்ன value? Number 1. Okay, index value. Then date வந்து it should be a integer with year at the first, month at the second, okay, month, and then the date. அப்படி கொடுத்தோம்னா you will get the correct output. Okay, so that's it. Anything else? Oh, இது என்னது? வாட் சாஃப்ட்வேர் இஸ்? ஓகே, இது வந்து டிபீவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர். இட்ஸ் ஆன்லைன் MySQL. நான் வந்து இன்ஃபென்ட் ஸ்கூலுக்கு இதுதான் யூஸ் பண்றேன். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியுது பாரு, இது இன்ஃபென்ட் ஸ்கூலுக்கு டேபிள்ஸ் மற்றதெல்லாம். ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். இது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி MySQL சர்வர் ரன் இன் மை இன்ஃபென்ட் ஸ்கூலுக்கு சர்வர் இந்த கிளவுட் எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ அதை ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக நான் வந்து இந்த ஆப் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது ஒரு நல்ல ஏரியா மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் நியூ ரோ ஆட் பண்ணோன்னா இங்கே கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இது. ஐ ஜஸ்ட் ஆட் லைக் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு தென் ஐ கேன் சேவ் இட். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் லைக் ஃபீச்சர் மெனுன்னு, தென் வெப்சைட் கோட்ஸ், நிறைய டேபிள்ஸ் இருக்குது. நான் யூசர்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி, ஏன்னா எல்லாரோட சென்சிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா சம்திங் லைக் எல்லாரோட மென்டர்ஸ், சப்ஜெக்ட்ஸ் ஐடி எல்லாமே இருக்கும். ஸோ என்னென்ன இமேஜ் அது என்ன டைட்டில், என்ன வெப்சைட், அது கிளிக் பண்ணா எங்க போகணும், அதெல்லாம் சொல்றேன் நமக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இட். ஸோ டேட் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் பார்த்தாச்சுல. டன். Anything else? என்ன பிஸி? நாளைக்கு கண்டிப்பா நெட்வொர்க் பிடிச்சிடுறேன். என்ன முக்கில்? டுடே நெட்வொர்க். உனக்கு இன்னைக்கு நெட்வொர்க் வேணுமா? ஆமால, நீ கேட்டிருந்த. சரி 10 o'clock வரைக்கும் பண்ணணும் அப்பனா. ஓகே, எவ்வளோ நேரமா லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு? ஓகே, 1 or 10 minutes தான். ஓகே, நெட்வொர்க்ல எது வேணும் எக்ஸாக்ட்லி? ஐ திங்க் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ரைட் எவல்யூஷன், ஸ்விட்சிங் டெக்னிக்ஸ், என்னென்ன டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியாஸ் இருக்குது ரைட், அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் ஐ பிலீவ் ஹேட் யூ டின்னர். நான் சாப்பிட்டேன். நான் அதெல்லாம் முன்னாடியே சாப்பிட்டாச்சுப்பா. எனக்குலாம் 9க்கு இல்லை 8:30க்குள்ளேயே சாப்பாடு இருக்கணும். டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க், ஆப்வியஸ்லி யூ ஷுட் நோ தட். நெட்வொர்க் டிவைசஸ் வேணுமா? ஆர் எல்ஸ் நெட்வொர்க் டோபாலஜிஸ்? அண்டர்ஸ்டுட். டேய், என்ன வேணும் உனக்கு அதை சொல்லு. நெட்வொர்க் பேப்பர்ல அபிஷேக் உனக்கும் என்ன வேணும்னு சொல்லிடு, நான் அது பாக்குறேன். ஹோல் சாப்ட் full form. Full form. I had a piece of paper containing almost நிறைய full form. ஆனா full form இப்போ நான் என்னால சொல்ல முடியும், பட் யூ கான் see it, right? அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். அது நான் ஏதாச்சும் ஒரு வேர்ட் ஃபைல்ல ரெடி பண்ணிட்டேன்னா then you can see it, right? One second. Okay, I don't seem to have that paper. எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே. ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் கேட்டிருக்கான் பையன் நாளைக்கு. ஓகே முகில், யூர் ஆன் யுவர் ஓன். நான் நாளைக்கு வீட்டுக்கு 12:30 வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஐ வில் மேக் அ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். சே சம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஷின்ஸ். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே. என்ன சொல்லலாம்? இல்லைன்னா லைக் ஒன் வேர்ட் மாதிரி கேட்கலாமா?
something like which is okay, which is more intelligent, hub or switch? அது சொல்லு. And some assertion reasoning. Okay, let us try. But one marks Mari, what is the most intelligent like device, hub or switch? Switch. Yeah, good. And the reason is hub just transmits the same data. Hubba day. இல்ல switch அபிஷேக். Because you know இது இந்த இடம் வேணாம். ஓ சாரி, இது இல்ல, தப்பான இடம். சாரி, என்ன சொல்ல வந்தேன், ஏதோ சொல்ல வந்தேன். ஹப் வந்து ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிடணும். தட்ஸ் நாட் சேஃப் அண்ட் தட்ஸ் நாட் இன்டெலிஜென்ட் ஆஃப் தட் ஹப். வேராஸ் ஸ்விட்ச் யாருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்டினேஷனா அசைன் ஆகுதோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அனுப்பிச்சிடும். ஓகே, so that is why switch is intelligent. Then another one is what can be the next one, like okay, fill in the blanks மாதிரி கேக்குதா. Dash was the world's first operational packet switching network. What was the world's first operational packet switching network? Come on, answer பாருங்க. I'm waiting. What is packet switching? Oh my god. ஏய், இதுக்கு நான் பவர் பாயிண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தேனே. முக்கில் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ARPANET தான். ARPANET தான் created the world's first operational packet switching network. ஓகே, பவர் பாயிண்ட் டவுன் பண்றேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆனா நான் பவர் பாயிண்ட் கிரியேட் பண்ண இருக்க மாதிரி பார்க்கலாம்ல கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ். ஆனா அது கொஞ்சம் பேசிக்ஸா தான் இருக்கும். ஓகே முகில், okay, let me just go here. Worksheet, right? Okay, can you see that PowerPoint? Bro, MySQL one more question. சிம்பிளா சொல்றீங்க, என்கிட்ட நான் எந்த கொஸ்டினும் ரெடி பண்ணலையே. நீ எந்த கொஸ்டின் சொல்லு, நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரியான பார்க்கலாம். PowerPoint செதுலானா? ஓகே, PowerPoint தெரிஞ்சு என்னோட ஸ்ட்ரீம்ல நானே பார்க்கறேன். ஓகே, let us go to the first question. Evolution of network. Yes, good. Okay, so first ARPANET பற்றி படிக்கணும். ஓகே, ARPANET it was the world's first operational packet switching network. இதான் நான் கொஸ்டின் கேட்டேன். ஆசம்ல. And then it was sponsored by, அதாவது it was given money and sanctioned by US Department of Defense. ஏன்னா the US Department of Defense wanted to interconnect their bases around US. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஃபாஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் வேணும், அந்த மாதிரி வேணுக்காக they sponsored in the like functioning of ARPANET. அது நல்லா வளரணும், அம்மா they can use it, right? Then in 1969 the University of California at Los Angeles, the University of California and the University of Utah were connected as the beginning of ARPANET. So பாருங்க, using 50 kilobits தான். ஹிஸ்டரி, ஆமா ஹிஸ்டரி செஷன் தான் அபிஷேக்.
Yeah, but ARPANET is the evolution of networking, so it's maybe they can ask a question, explain the evolution of networking கேட்டறலாம் maybe. Okay, and then next one தேவையில்ல. Okay, next World Wide Web. The World Wide Web is a system of what is the order to use என்ன எத்தனைக்கு நீ அங்கன்னு பண்ணிருக்க. What is the order to use? Order by having with clause. Okay, first having யூஸ் பண்ணக்கமா தான் ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணணும். மேபி ஐம் கரெக்ட். நீ என்ன பார்த்துக்கோப்பா, நீ என்ன ஏதோ வெரிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கு. எனிவே the world wide web is a system of interlinked hypertext documents accessed via internet. Okay, with a web browser then you can see this. நீங்க அப்படியே சும்மா படிச்சுக்கோ வேணா. And then you can see the third point. The internet is a global system of interconnected computer networks. The web is a way of exchanging information between computers. Okay, then internet. Okay, interconnection network. Okay, is a network of the interlinked networking worldwide, which is accessible to the public. Obviously, we are using internet right now. Now stream பண்ணது internet. You are also using internet to watch my stream. Okay, and internet is also known as network of all networks. You know, every small network, every small LAN, WAN, MAN, PAN, anything is connected together to form an internet. Okay, this enables communication, file transfer, online chats, and even sharing of documents and websites on the www. Okay, then an interspace, it is a client server program that allows multiple users. இப்போ முகில் ரிமெம்பர் நம்ம பண்ணோமே இப்போ ஒரு என்ன ஏதோ ஒரு பேர் இருந்தது ஸ்பேஷியல்னு. ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் spatial.ioன்னு. நான் சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் ஒன் செகண்ட். spatial.io இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ஸ்பேஸ். ஸ்பேஷியல் யா யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ஸ்பேஸ். ஓகே, நம்ம எல்லாரும் வில் பி இன் a 3D environment, will real time audio video and text chat. அப்படிதான் நாங்க இப்போதான் பண்ணிட்டு வந்தோம் அது. ஓகே, லேட்டர் ஆன் வேணா 8th டே இல்லைன்னா 7th டே அந்த ஸ்பேஷியல்ல ஒரு லைவ் ஸ்ட்ரீம் வச்சிடலாம். ஓகே, அதுல எல்லாருமே நம்ம இன்டராக்ட் பண்ணலாம் லைக் தட். ஓகே, then intranet. Okay, an intranet is a network that connects the computers and networks within an organization. Okay, intraspace, intranet அதெல்லாம் ஓகே அதுவே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளானட்டரி. we can keep farewell. அபிஷேக் கேள், அபிஷேக் முகில் அந்த ஸ்பேஷியல்லே இது வைக்க சொல்லியிருக்கான் ஃபேர்வெல். என்ன சொல்ற? எல்லாரும் வீட்ல இருந்தே அட்டென்ட் பண்ணலாம். மொட்டை மாடியும் கிளீனா இருக்கும். ஓகே, Abhi, do you accept? Okay, so Abhi, நீ கேட்ட மாதிரி switching techniques. Circuit switching na idan. Okay, it's a methodology of implementing a telecommunication network in which two network nodes establish a dedicated communication channel. அப்படின்னா before they proceed into data transmission, they ஒரு like traveler மாதிரி ஒரு சின்ன டேட்டா பேக்கெட் போயிடும். அது the most safest, the most fastest dedicated path அது சர்ச் பண்ணிடும் உனக்கும் டெஸ்டினேஷனுக்கும். Then after doing that, it will return back to us and say that இதான்பா நான் கண்டுபிடிச்ச மோஸ்ட் எஃபிஷியன்டான வே, இந்த வழியா நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா we make our data to transmit in that path. Okay, that is the use of circuit switching. நம்ம ஒரு dedicated like path ready பண்ணிடுறோம் before the transmission, then using only that path we transmit our data. So what is the advantages? It is guaranteed delivery. Come a full bandwidth of the channels, means corrected for the duration of the communication session. What that means is till your message get received over to the destination and the connection close hour. So the receiver will always be awaiting for your message to complete. அதுக்கப்புறமா they will close the connection. என்ன முகில் என்ன ட்ரை பண்றீங்க? Foreign key. Okay, sorry. Okay, இன்னொரு மெசேஜ் ஸ்விட்சிங் இது. Data is routed entirely from the source node to the destination node.
No physical path is established between the source and the destination. Okay, so in message switching என்னன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்க்க போறது இல்லை, ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி யாரோ டிராவலர் மாதிரி போக போறது இல்லை. இந்த மாதிரி பார்த்து தேடி நம்ம மெசேஜை வந்து யார் பக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. ப்ரோ ஆன்சர் டெலிட்டா ஆல்டர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. ஆல்டர் கமாண்ட் அண்ட் தென் மாடிஃபை காலம் அண்ட் தென் ஃபாரின் கீ மட்டும் விட்டுரு. ஒரு புது காலம் பண்ற மாதிரி சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அண்ட் யூனோ ஐடி காலம் இருந்தா just put like alter table name and then modify column. What is the column name? Like user id, then id will always be int, so int ன்னு போட்டுது something like primary key and like that. Okay, so foreign key வந்து நான் போட தேவையில்ல அந்த இடத்துல, so it will delete that foreign key in that relation. Or else you can put a drop foreign key, modify column and then drop something like இப்ப அதான் சொல்றேன், ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது, drop யூஸ் பண்ணலாம். yeah, data is routed entirely from the source node to the destination. No physical path is established between the source and the destination. yeah, மெசேஜ் வச்சிங்க என்னன்னா ஒரு டிராவலர் இல்ல, இட்ஸ் என்னன்னா யூ டேக் யுவர் ஹோல் மெசேஜ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். உன் பக்கத்துல யார் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்காங்க, யார் நல்லா இப்போ ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட தந்துடும் அந்த ஹோல் மெசேஜ். ஓகே ப்ரோ, lagging is it now? Okay, I don't think it's lagging now. I can hear myself good. So what was I saying? உன்னோட ஃபுல் மெசேஜும் ஒருத்தர் கிட்ட தந்துடுற. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் மெசேஜ் ஸ்விட்சிங். இதுல என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, சின்ஸ் நீ ஒரு ஃபுல் மெசேஜையும் நீ தர உங்ககிட்ட ஃபுல் டேட்டாயும், அவ்வளோ டேட்டாவையும் தே ஹாவ் டு ஸ்டோர் இட் இன் தேர் டிஸ்க், அதாவது டிரைவ், ஹார்ட் டிரைவ் ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ், அதில் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டு தென் ஓன்லி தே ஸ்டார்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டு த நெக்ஸ்ட் நோட். நெக்ஸ்ட் யார்கிட்ட போகணும்னு அப்போதான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் கிரியேட்ஸ் பிக் டிலேஸ். அண்ட் தென் இப்போ வந்து ஒருத்தர்கிட்ட அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இல்லை, நான் ஒரு 1 GB ஃபைல் வந்து மெசேஜ் ஸ்விட்சிங்கால ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன்னா, இஃப் அ நோட் அடுத்த பேர்கிட்ட தரணும், அவங்களுக்கு வந்து 1 GB ஃப்ரீ ஸ்பேஸே இல்லைன்னா, then it will take like ages or something like minutes to get a free space. அதுக்கப்புறம் தான் மெசேஜ் ஸ்விட்சிங் occurs. So that's a big delay and then it's not guaranteed. Okay, then what I have packet switching. So what is packet switching? அந்த ஹோல் மெசேஜை பீஸா கட் பண்ணிட்டு தென் யார் ஃப்ரீயா இருக்காங்க அவங்க அப்படி பிரிச்சு தந்துடணும். ஸோ நீங்க கீழே எக்ஸாம்பிள் தந்துருக்கேன் பாருங்களேன். ஸோ இந்த இடத்துல 4 பேக்கெட்ஸ் இருக்குது. 2 பேக்கெட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஹியர், 2 பேக்கெட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஹியர். பிகாஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பேக்கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இட் சீம்ஸ் லைக் திஸ் நோட் வாஸ் pretty simple or ஃப்ரீயா இருந்தது. தென் செகண்ட் 2 பேக்கெட்ஸ் பண்ணும்போது திஸ் நோட் வாஸ் ஃப்ரீ. ஸோ எந்த நோட் ஃப்ரீயா இருக்கோ அந்த பக்கம் அமுச்சு விட்டுரும். தென் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃப்ரீனஸ் யூசேஜ் அந்த மாதிரி எப்படியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அட் ஃபைனலி they will reach here, but it will be in the unordered form. It will not be in the correct order, so we have to order it again. That's the only disadvantage here. Okay, so that's it. அதுதான் நான் பண்ணியிருந்தேன், பேக்கேஜ் ஸ்விட்சிங் வரைக்கும் தான் பண்ணியிருந்தேன். awesome. Okay, so that is it. Bro, can you extend for nights? Can you join for night study? சரி வரேன். ஆனா என் தூக்கம் வந்தா நான் தூங்க போயிடும். ஓகே, so okay, anyway, we'll talk with that in WhatsApp. Okay, anyway, I think let me just finish this off. Okay, so you're really going to study? ஏமா நாளைக்கு எங்களுக்கு எக்ஸாம் பா, நாளைக்கு எங்களுக்கு மேம் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அபிஷேக், நாங்க என்ன பண்றது? ஓகே, so bye bye, tata.